abusuafo me chiachia mu nyina masedi ya me yi enkoma enkofuku bi a ewo me platform no so ebi mu ye nkremufo na ebi mu nso kremu se omo nya religious but they hate the way I attack Islamic religion na bebire no nsem wo mo kan say of course religion is a problem but religion a eye problem a etwa senka me boa na ye kan ho asem ye Christianity problem o mo kan nyina na say is Christianity ni ye somo a ye dey extort money from innocent people but Islam ye fa extort money enti adenti na menka Kristo somo ho asem na nkremo somo ko na maka ho asem aka me pacha once ani ye no my social media ye this information is never out almost 90% of us are talking about Christianity. So opese all of us yanka Christo somo ho asem na it's only Christianity a religion. 2 enka bida se Islam somo no yemfa extort money. Islam somo also has its own way to extort money from the followers. And he say yama Islam somo no pillars ma akoma 5. And ye kasa adie bi ye pillar enu ne kuta adie ni mu aye se wu si dan na ye se edan ni be hia pillars ma akoma 5 no wasi pillars ne 4 eba ne se edan ni ni ahodene ebetimi ye bu anytime bia enti pillar ye yi ba ko emfiri mu ema ne nka bi. Going to Hajj is also part of the Islamic pillar. And now going to Hajj, you know, bra, those the inventors of the Islamic religion, you know, and they extort money from the followers. Wama say every year, no, we have to benefit from our followers. Every year, no, we need or we have to benefit from our followers. Enti etwase ye yenhihye ye bi ti say every year bia no omo beba na womo besra ye mbosom na ye no womo som no na at least womo be perform some rituals bia sika bi atumi aka kroi mu na ye de asiesie ye kroi. Enti they are not allowing any imam or any sheikh anywhere to extort money because so omo ya sa de no a sika no be ka imams ni sheikhs ni ne omo maka ne ho the preachers of Islam no sika no be ka wo nche dodo na anya sika emma Saudi ho na emfaso ne emme ye mfaso mfa ma wo omo inventor religion no enti enie yenyi sika gigye mfirim na yemma preachers ni nchire won say coming to Hajj in Saudi Arabia once in your lifetime no is a blessing to every Muslim. Enti die ono no ye hia ni bia sabe osori ya no pa woni ne yire ne ma edi 2 cedi ansa na wada no the whole day oboabo sika no anya 300 million na watam sika no de ahye botom pa wo ko Saudi akọ performing a lot of rituals there na sika ni nyina no dodo na kakronum na Saudi man no e de aye wo mu kro yie. And you think Saudi and you think Islam somo no ye mfa extort money? Are you kidding me? She Christianity omo ma asofo ne kwan ma omo gigi sika no. Of course asofo ne de bokoro no men so ena men flo menje sa ne man so na mom at least asofo ni to me di sika ne build mansions wo man ni mu a e ma ye ni hunu amazing houses bia asofo ne sisi ni wo man ni mu e ma sabi obi a omfa nani hunu abrosa bi akono pen asofo ni temi sibi wo man ni ma ne di nani hunu bi asofo ni bini
asofo ni bi timi to talk as bi di ba won ban ni mu a wani hunu a akono enti at least asofo nsika na wo mogegeye no omo di siesie omani fan ba bi ma ne ye fe a wodu wadi hunu a akono hwe obi nim ni fie a wo sisie hwe rebne na obofo ni fie ne cast a wo hwe adakwa yi adom ono nko ne site a wo bie a wokọ ho hunu amazing houses e magana fan ba bi ye fe chemi imams ni bi Islamic preachers ni chire bi bia watimi ya saade no wo man ni mu a ye di ani ko ha e ya akono because ono ani mu no wode Saudi man ne ka wode Saudi man ne ka at least 300 million e woni life mu a wose wode koma wo mu okofesika no he no wode ya saade no ni followers na anase ni followers na wo preach di chire wo mo no want to me nyisika mfiri wo nsem because followers ni so the Saudi man ne ka etwa se wo mokotua sika ma Saudi man no wo disiesie wo mukuro no makuro no ya akono. And you are telling me this make more sense than Christianity. You are telling me say Islam someone no yemfa extort money so we should keep our mouth shut. Are you kidding me? Yentena se ne yenhwemo e ma mon continue emfuli nipa. Yentena se e ma mon koso continue embrainwash enipa. We will bring everything, any secret we know, everything that we will see in Islamic someone, we will bring it out. Said ye be ye nipa bi a omo hwehwe hunu ne beka ebe hunu na o matwe omo ho free sa asomo no ho. Esomo bi a wa asase so bi no, it was invented to benefit those who invented that religion. That is why they imposed the religion by force. Woman de so many sheni papa by force. At the saw bediatum or you will die. What are you talking about? If a someone doesn't benefit Saudi Arabia, my know. Why are they what Argentina? Womo enya bri womo gidi ene nam ACC and Kremodan de ma African countries. Enya bri womo gidi. And semi shisha followers nasum say the whole world must become Islamic world because before the end of this world will come. Minu ya mwani mra ahoso wate. Na entime because I me kan kremosomo as because en kremosomo no enya wo dia na enya me dia. En kremosomo no e wo se wo bia to me kan ho asem. And a ho na me choose me kwan de fire. So a ho e na me kama asem de afa. Me nkoka wo mo ho e ma ye nyina no ya no nkoye Christianity. Na omo de chinchina wo madwene yo mo se nyame bia wo ye nipa bi o tiwie mu no wo mbeso ne de. Ghana mani nyina ntu wo mani enkodi nkremosomochi na echina no Ghana man na bedane Islamic State. Ni ye de sharia law abedi o man Ghana so na ohia ni wiemfuo bi ye de sade wo ya be hyeni trim ama na ye ne say going to Saudi Arabia to kiss a stone is a blessing to him or her. Na waboaboa ni nkontomre ne banche bi a woton ne nketenkete na no sika no instead of say wodi sika ne be support ne ba ama ne dia ye adwuma bi wadi sika ne be bi adwuma bi ama ne ba ne be bi awie school tifie oni adwuma nye na waboaboa sika no akora sika no wo bank say me pe 300 million e de akọ Saudi Arabia akokisi ebo in order to my God to bless me. What are you talking about? Are you kidding me? Do you think this make more sense than what is going on in Christianity? Asofo ni jisika ni siesi o man Ghana ema efan ba bi akono no wo mo saji jisika ni saji bi boaboa sabi ahiafuo bi ewo man anim no men support Christianity o men support Christianity. All religion was invented and it's a bullshit. And yet idea was in humanity. Yedi bobra wa asase so na momo no opesa wo kire me say I should keep my mouth shut over Islam
na menka Christianity ho asem said the we will bring Christianity down and Islam will remain the same one. That is why me be any so the actual say Islam is nonsense religion than any religion I know. Sheikhs any imams no omo me ni mo no. O de just go ko omo nzongo ne ko ha de. Ko o de ko omo nzongo ne ko ha de. Na no na one guy bi kremoni bi a wono so ye blogger wo Facebook eye video bi a na wo kasa wono de zongo ni ba wo de ne manu a onware no because omo ye dirty omo ye ema bi a womo eye disrespectful kremoni be ma ene kan sa asem no wasi zongo for ma ye dirty. Why? Because their fathers no womo no e build sa e zongo no enye wo makono say oman Ghana no mo besiesie bet enye wo makono say Saudi man no ebe dan heaven na woti wo man mu na wo ani suade hunu ne wada yeso nyina ne say obi man nye fe obi man nya akono e ma ye nkamfo wo man ne na wo man de enye panya wo kire say eye nyansasem Islam somo no obi antumi nka nkere se ma yenkamu asem. If you think say esomo no ne kure bi wo mu a ye be kwa akohia ne ya be kan ho ya ba be kan de a ene ya na just shut up ne kan wo no tum kopim se ye be hia na kure no a wo kan ho asem no na ye de aba abonten anase ye be hia na kure na chien de ye na tena nkremosum ni mu ne ye preach de ama Islam somo no because you guys know said there is nothing in Islamic religion yanom no a ya wake up no ebetimi attract ye am ya ba ya be join somni nti mom pese ye be ka somni ho asem. And you claim say wonya religious but Islam somo no ye mfa extort money enti. Are you kidding me? Do you know the amount of money those who invented that Islamic religion at the extort free the followers in every year? Womo extort free womo nche. Odi e ma de ne nya adwuma ne koso asabi ne tenase koso na sabi ne tenase ne frefra woni e wo honhom mo ne honam mu nyina na ansa no woni beba ho so do na wo hunu yiye se wa ye nkwase ade me de wo besia me dia ne otimo finisher wo betimi afra me sankofa no kore meje wo so me da wase.